প্রথমে কি করতে হবে, টিডিও আমাদের ইনস্টল করার জন্য স্টোরে টিডিও হচ্ছে একটা লাইভ চ্যাট। টিডিও অ্যাপস হচ্ছে একটা লাইভ চ্যাট। আর লাইভ চ্যাটটা আমরা আগে থেকে একটু যদি বুঝতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা স্টোরে গেলাম। টিডিও নিয়ে আমার আগেও ভিডিও করা ছিল ক্লারিওতে লাইভ ক্লাসে, তবে একটু আপডেট আসতে দিত, প্রথম করে একটা ভিডিও দিয়ে দিলাম। লাইভ চ্যাট হচ্ছে আমরা একটা স্টোর আসার সময় আসার পরে এখানে মোটামুটি দেখবেন রাইট, নরমালি যদি আপনাকে এক্সাম্পল দিই, এই স্টোরের এক্সাম্পল। অ্যাকশন থেকে এডিট করতে তাদের কথা মতো গেল। সো আমরা কি করতে পারলাম, একটা ইজি ওয়েতে, যদি একটু আরো মানে 1 মিনিটের মধ্যে করা যায়, আমি জাস্ট এটা আপনাদেরকে ডিটেইলসে বলার কারণে একটু সময় নিয়েছে। সো লাইভ চ্যাট মানে টিডিও লাইভ চ্যাট ইনস্টল করার জন্য আমরা এই পন্থাটা ইউজ করব। কোনো ব্যাপার জামাল আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ।